안녕하세요. 바이블TV입니다. 오늘도 창세기 38장 1절부터 30절 읽겠습니다. 그 후에 유다가 자기 형제에게서 내려가서 아둘람 사람 히라에게로 나아가니라. 유다가 거기서 가나안 사람 수아라 하는 자의 딸을 보고 그를 취하여 동침하니 그가 잉태하여 아들을 낳음에 유다가 그 이름을 엘이라 하니라. 그가 다시 잉태하여 아들을 낳고 그 이름을 오난이라 하고 그가 또다시 아들을 낳고 그 이름을 셀라라 하니라. 그가 셀라를 낳을 때 유다는 거십에 있었더라. 유다가 장자 엘을 위하여 아내를 취하니 그 이름은 다말이더라. 유다의 장자 엘이 여호와 목전에 악함으로 여호와께서 그를 죽이신지라. 유다가 오난에게 이르되 내 형수에게로 들어가서 남편의 아우의 본분을 행하여 내 형을 위하여 시가 있게 하라. 오난이 그 시가 자기 것이 되지 않을 줄 알므로 형수에게 들어갔을 때의 형에게 아들을 얻게 아니하려고 땅에 설정하매 그 일이 여호와 목전에 악함으로 여호와께서 그도 죽이시니 유다가 그 며느리 다말에게 이르되 수절하고 내 아비 집에 있어서 내 아들 셀라가 장성하기를 기다리라 하니 셀라도 그 형들같이 죽을까 염려함이라. 다말이 가서 그 아비 집에 있으니라. 얼마 후에 유다의 아내 수아의 딸이 죽은지라. 유다가 위로를 받은 후에 그 친구 아둘람 사람 히라와 함께 딥나로 올라가서 자기 양털 깎는 자에게 이르렀더니 혹이 다말에게 고하되 내 시부가 자기 양털을 깎으려고 딥나에 올라왔다 한지라. 그가 그 과부의 의복을 벗고 면박으로 얼굴을 가리고 몸을 휩싸고 딥나 길 곁 에나의 인문에 앉으니 이는 셀라가 장성함을 보아서도 자기를 그의 아내로 주지 않음을 인함이라. 그가 얼굴을 가리웠으므로 유다가 그를 보고 장녀로 여겨 길 곁으로 그에게 나아가 가로되 청컨대 나로 내가 들어가게 하라 하니 그 자부인 줄 알지 못하였음이라. 그가 가로되 당신이 무엇을 주고 내게 들어오려느냐? 유다가 가로되 내가 내 떼에서 염소 새끼를 주리라. 그가 가로되 당신이 그것을 줄 때까지 약조물을 주겠느냐? 유다가 가로되 무슨 약조물을 내게 주랴? 그가 가로되 당신의 도장과 그 끈과 당신의 손에 있는 지팡이로 하라. 유다가 그것들을 그에게 주고 그에게로 들어갔더니 그가 유다로 말미암아 잉태하였더라. 그가 일어나 떠나가서 그 면박을 벗고 과부의 의복을 도로 입으니라. 유다가 그 친구 아둘람 사람의 손에 부탁하여 염소 새끼를 보내고 그 여인의 손에서 약조물을 찾으려 하였으나 그가 여인을 찾지 못한지라. 그가 그곳 사람에게 물어 가로되 길 곁 에나임에 있던 장녀가 어디 있느냐? 그들이 가로되 여기는 장녀가 없느니라. 그가 유다에게로 돌아와 가로되 내가 그를 찾지 못하고 그곳 사람도 이르기를 여기는 장녀가 없다 하더라. 유다가 가로되 그로 그것을 가지게 두라. 우리가 부끄러움을 당할까 하노라. 내가 이 염소 새끼를 보내었으나 그대가 그를 찾지 못하였느니라. 석 달쯤 후에 혹이 유다에게 고하여 가로되 내 며느리 다말이 행음하였고 그 행음함을 인하여 잉태하였느니라. 유다가 가로되 그를 끌어내어 불사르라. 여인이 끌려 나갈 때에 보내어 시부에게 이르되 이 물건 임자로 말미암아 잉태하였나이다. 청컨대 보소서. 이 도장과 그 끈과 지팡이가 네 것이니까 한지라. 유다가 그것들을 알아보고 가로되 그는 나보다 옳도다. 내가 그를 내 아들 셀라에게 주지 아니하였음이로라 하고 다시는 그를 가까이 하지 아니하였더라.
임산하여 보니 쌍태라. 해산할 때에 손이 나오는지라 산파가 가로되 이는 먼저 나온 자라 하고 홍사를 가져 그 손에 메었더니 그 손을 도로 들이며 그 형제가 나오는지라. 산파가 가로되 내가 어찌하여 터치고 나오느냐 한 고로 그 이름을 베레스라 불렀고 그 형제 곧 손에 홍사에 있는 자가 뒤에 나오니 그 이름을 세라라 불렀더라. At that time, Judah left his brothers and went down to stay with a man of Adullam named Hira. There Judah met the daughter of a Canaanite man named Sua. He married her and lay with her. She became pregnant and gave birth to a son who was named Er. She conceived again and gave birth to a son and named him Onan. She gave birth to still another son and named him Shelah. It was at Kezib that she gave birth to him. Judah got a wife for Er, his firstborn, and his first name Tamar. But Er, Judah's firstborn, was wicked in the Lord's sight, so the Lord put him to death. Then Judah said to Onan, Lie with your brother's wife and fulfill your duty to her as a brother-in-law to produce offspring for your brother. But Onan knew that the offspring would not be his. So whenever he lay with his brother's wife, he spilled his semen on the ground to keep from producing offspring for his brother. What he did was wicked in the Lord's sight, so he put him to death also. Judah then said to his daughter-in-law Tamar, Live as a widow in your father's house until my son Shelah grows up. For he thought he may die too, just like his brothers. So Tamar went to live in her father's house. After a long time, Judah's wife, the daughter of Shua, died. When Judah had recovered from his grief, he went up to Timnah to the men who were shearing his sheep, and his friend Hira the Abdullamite went with him. When Tamar was told, Your brother-in-law is on his way to Timnah to shear his sheep, she took off her widow's clothes, covered herself with a veil to disguise herself, and then sat down at the entrance in Enaim, which is on the road to Timnah, for she thought that, though Shelah had now grown up, she had not been given to him as his wife. When Judah saw her, he thought she was a prostitute, for she had covered her face. Not realizing that she was his daughter-in-law, he went over to her by the roadside and said, Come now, let me sleep with you. And what will you give me to sleep with you? She asked. I will send you a young goat from my flock, he said. Will you give me something as a pledge until you send it? She asked. She had said, What pledge should I give you? Your seal and its cord, and the staff in your hand, she answered. He gave them to her and slept with her, and she became pregnant by him. After she left, she took off her veil and put on her widow's clothes again. Meanwhile, Judah sent the young goat by his friend, the Abdullamite, in order to get his place back from the woman. But he did not find her. She asked the man who lived there, Where is the Shurin prostitute who was beside the road Enaim? There hasn't been any Shurin prostitute here, they said. So he went back to Judah and said, He didn't find her. Besides, the man who lived there said,
There hasn't been any Syrian prostitute here. Then Judah said, let her keep what she has, or we will become a laughing stock. After all, I did send her this young goat, but you didn't find her. About 3 months later, Judah was told, your daughter-in-law Tamar is guilty of prostitution, and as a result, she is not pregnant. Judah said, bring her out and have her burned to death. As she was being brought out, she sent a message to her father-in-law. I am pregnant by the man who owns these, she said, and she added, see if you recognize whose Syrian cord and staff these are. Judah recognized them and said, she is more righteous than I, since I wouldn't give her to my son Shelah. And he did not sleep with her again. When the time came for her to give birth, there were twin boys in her womb. As she was giving birth, one of them put out his hand, so the midwife took a scarlet thread and tied it on his wrist and said, this one came out first. But when he drew back his hand, his brother came out, and she said, so this is how you have broken out. And he was named Phares. Then his brother, who had the scarlet thread on his wrist, came out, and he was given the name Jerah. 여기까지 읽겠습니다.